was wenn es nur fünf Sätze gibt, fünf ganz bestimmt Sätze, die einen Narzissten sofort stoppen, nicht fünf Techniken, nicht fünf Strategien, fünf Sätze. Wort die du heute lernen und morgen nutzen kannst. Klingt so einfach oder, den Gehirn sagt dir wahrscheinlich gerät, das kann nicht funktionieren. Aber genau des Worden wir heute herausfinden, stell dir folgendes vor. Du sitzt einem Menschen gegenüber, der dir das Gefühl gibt, verrückt zu sein, der alles dreht. Der dir sagt, du übertreibst. Der dir in einem Moment das Gefühl gibt, als zu bedeuten und im nächsten Moment bist du nichts. Dieses Gefühl kennen Millionen von Menschen weltweit. Und viel von ihnen wissen nicht einmal, dass sie gerade mit einem Narzissten interagieren. Sie denken, das Problem liegt bei ihnen. Sie denken, sie sind zu empfindlich, zu kompliziert, zu viel. Heute ändert sich das für dich. In diesem Video wirst du fünf Sätze kennenlernen, die Narzissten nicht nur entlarven, sie stoppen sie. Psychologisch, sprachlich, in dem Moment, in dem sie angewendet werden. Und sobald du verstehst, warum die Sätze funktionieren, warum sie tief in die Psychologie des Narzissmus eindringen, wirst du jedes Gespräch mit einem Narzissten anders sehen. Du wirst nicht mehr das Opfer sein, das auf dem falschen Spielfeld kämpft. Du wirst derjenige sein, der das Spielfeld wechselt. Aber zuerst müssen wir verstehen, womit wir es eigentlich zu tun haben, den Gehirn trickt dich, das ist kein Vorwurf, das ist Biologie. Wenn du mit einem Narzissten interagierst, passiert etwas Interessantes in deinem Gehirn. Die Amygdala, das ist das Angst- und Reaktionszentrum in deinem Kopf, wird aktiviert. Dein Körper geht in einen Zustand zwischen Kampf, Flucht und Erstarrung. Du weißt, wie sich das anfühlt, dein Herz schlägt schneller, dein Gedanken racen. Du suchst nach den richtigen Worten, aber sie kommen nicht. Und in diesem Zustand ist es extrem schwer klar zu denken, das weiß der Narzisst. Nicht unbedingt bewusst, aber sein Verhalten hat gelernt, diesen Zustand bei anderen zu erzeugen. Warum? Weil es ihm Macht gibt, dies Macht zu brechen, braucht es keine Aggressivität, keine Confrontation. Kein langen Diskussionen über seine Fehler. Es braucht die richtigen Worte zur richtigen Zeit mit der richtigen Energie also. Was ist ein Narzisst überhaupt? Die Wissenschaft unterscheidet verschiedene Formen. Der grandios Narzisst, das ist derjenige, den die meisten Menschen kennen. Laut, dominant, überzeugt von seiner eigenen Einzigartigkeit. Betritt einen Raum und wartet, dass alle Blick zu ihm wandern. Spricht und zu fragen, ob jemand zuhören möchte. Hört zu, wenn zuhört, nur zu antworten, nicht zu verstehen. Aber es gibt auch den vulnerablen Narzissten still, empfindlich immer das Opfer. Dieser Typ ist schwieriger zu erkennen, weil das Mitleid aktiviert statt des Misstrauen. Sagt nicht, ich bin besser als du, sagt, niemand versteht mich wie du. Und beide sieht uns in dasselbe Netz. Beide Typen teilen einen Kern. Ein Typ an Fähigkeit zur echten Empathie, einen unstillbaren Hunger nach Bewunderung, und ein erschreckend Bereitschaft, andere zu manipulieren, ihre Bedürfnis zu erfüllen. Nicht aus purer Bösartigkeit, sondern aus einer tiefen psychologischen Wund, die nie geheilt wird. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass das größte Werkzeug des Narzissten nicht Lügen sind, sondern Sprech. Die Art und Weise, wie Gespräch führt, ist darauf ausgelegt, dich zu destabilisieren. Gaslighting, Triangulation, Lovebombing, das sind kein Zufall. Das sind Muster gelernt automatisiert Muster. Und wenn du dies Muster kennst, kannst du sie unterbrechen. Genau das tun unsere fünf Sätze. Denk mal darüber nach, jeder dieser fünf Sätze funktioniert wie ein Schalter. Schaltet das Manipulationsmuster aus. Nicht durch Aggression, sondern durch Ruhigkeit Sprech, die dem Narzissten das Wichtigste wegnimmt, was in einem Gespräch braucht, den Reaktion, den Emotion, den Chaos. Und es verliert das Gespräch seinen Sinn für einen Abschnitt 1 der Spiegelsatz. Ich beobachte den Verhalten nicht nur den Wort. Dieser Satz ist tesch und einfach. Aber seine Wirkung auf einen Narzissten ist tiefgreifend. Warum?
Weil Narzissten Meister der Diskrepanz sind. Sei sagen ein Sasch und tun ein Andir. Ihre Wort sind sorgfältig geübt, einen bestimmten Eindruck zu hinterlassen. Sei entschuldigen sich mit Worten, während ihre Verhalten sich nie ändert. Sei versprechen mit Worten, während ihre Handlungen das Gegenteil beweisen. Sei lieben dich mit Worten und ignorieren dich mit Taten. Und das Verwahren deren ist, nicht dazu, wird zu glauben. Besonders wenn sie so formuliert sind, dass wir das hören, was wir hören wollen, wenn du sagst, ich beobachte dein Verhalten nicht nur dein Wort, passiert etwas Wichtiges. Du signalisierst, dass du die Mask siehst. Nicht die Wort, die sorgfältig arrangiert wurden, dich zu beruhigen. Nicht das Lächeln, das aufsetzt, wenn andere zuschauen. Du siehst das Verhalten, die echten Handlungen, die echten Muster. Du sagst in einer einzigen Aussage, die Show funktioniert nicht bei mir. Wissenschaftlich gesehen spricht dieser Satz etwas an, das Psychologen als narzisstisch Verwundbarkeit bezeichnen. Trotz der nach außen produzierten Überlegenheit haben die meisten Narzissten ein tiefes, verborgenes Gefühl der Minderwertigkeit. Das ist das Paradox des Narzissmus. Die Größe ist ein Facet für das Versigen. Sie sind ständig damit beschäftigt, ein Image zu pflegen, und nichts bedroht dieses Image mehr als jemand, der sagt, ich seh, was du wirklich tust. Der grandiose Narzisst wird auf diesen Satz oft mit Empörung reagieren. Was soll das heißen? Du interpretierst alles falsch. Du bist paranoid. Das ist kein Verteidigung, das ist ein Ablenkung. Ein Gut-Getarn Ablenkung, die das Ziel hat, dich aus der Beobachterposition herauszubringen und in die Defensive zu drängen. Und wenn du dies Ablenkung erkennst, weißt du, du hast in Schwarz getroffen. Der vulnerable Narzisst wird in die Opferrolle fallen. Why kannst du so etwas über mich sagen? Ich versuch doch nur mein Bestes. Du siehst immer nur das Schlechte in mir. Auch das ist ein Ablenkung, weg von seinem Verhalten, hin zu deiner Aussage. Plötzlich geht es nicht mehr das, was getan hat, sondern darum, dass du es angesprochen hast. In beiden Fällen hast du das Gespräch verskoben. Nicht durch Aggression, durch Klarheit. Why wendest du diesen Satz an, es geht nicht darum, einen als Angriff zu formulieren. Ruhig klar, onerhoben Stimme. Ich beobachte dein Verhalten nicht nur dein Wort, nicht als Vorwurf, als Feststellung. Das ist der Unterschied. Ein Vorwurf lädt zur Debatte ein, braucht ein Gegenargumentation. Ein Feststellung schließt die Debatte, bevor sie beginnt. Du beobachtest. Punkt. Was wäre, wenn ich dir sagen würde? Das die mächtigst Waffe gegen einen Narzissten ist. Denn was am meisten sucht, ist dein emotional Reaction. Wenn du weinst, schreit mehr. Wenn du schreist, dreht die Gesicht Wenn du schweigst, wenn dein Stimme fest und ruhig bleibt, nimmst du genau das, was braucht. Hat kein für zum Anfassen. Denk mal darüber nach, stell dir vor, du hast diesen Satz letzt Watch genutzt. In dem Moment, als dein Gesprächspartner dir wieder etwas versprochen hat, das nie halten wollt. Kein Schrei, kein Trennen, nur ich beobachte dein Verhalten nicht nur dein Wort. Was wäre passiert, höchstwahrscheinlich Verwirrung, dann Ablenkung, dann ein Versuch des Gesprächs zu drehen, und du wärst ruhig geblieben, denn du hättest gewusst, was du tust, du hättest das Muster erkannt. Und das Muster zu erkennen ist der erste Schritt zur Freiheit. Abschnitt 2, der Empathietest. Why würdest du dich fühlen, wenn ich genau das mit dir Mädchen würde? Das ist der Satz, der den Kern des Narzissmus beruht, sen Unfähigkeit zur echten Empathie. Nicht sen Fähigkeit, Empathie zu imitieren, das kann meisterhaft, sondern sen Unfähigkeit, sei wirklich zu fühlen. Den echt Empathie bedeutet nicht nur zu verstehen, was jemand fühlt, es bedeutet, dieses Gefühl in sich zu spüren. Es bedeutet, wenn du siehst, dass jemand schmerzt, selbst einen Schatten dieses Schmerzes zu empfinden, die Wissenschaft ist hier eindeutig. Studien zeigen, dass Narzissten im Bereich der affektiven Empathie also dem emotionalen Nachvollziehen von Gefühlen deutlich defizit zeigen. Was sie haben, ist Cognitive Empathie.
Sei verstehen intellektuell was jemand fühlen könnt. Aber sei nutzen dieses Wissen oft, zu manipulieren, nicht zu helfen. Sei wissen, dass du verletzt bist, und sei nutzen dies Information, den nächsten Zug zu planen, nicht sich zu entschuldigen, wenn du also, why würdest du dich fühlen, wenn ich genau das mit dir machen würde? Zwingst du den Narzissten in eine Position, die hast, echt Selbstreflexion was passiert dabei Möglichkeit 1 weich dos. Das ist doch nicht dasselbe. Du vergleichst Äpfel mit Orangen. Das ist ein völlig andere Situation. Wenn ausweicht, hat die Frage bereits beantwortet mit seiner Unfähigkeit sei zu beantworten. Die Ausweichung ist die Antwort, Möglichkeit 2, antwortet aber oberflächlich. Ich würde mich vielleicht ein bisschen schlecht fühlen. Kein Nachdenken, kein Pause, kein Empathie. Nur ein minimal Antwort das Thema schnell zu schließen. Auch das ist ein Antwort Möglichkeit 3 und das ist selten aber möglich, passiert. Denkt wirklich nach. Sein Gesicht verändert sich. Sagt etwas, das echt Reflexion zeigt. In diesem Fall befindest du dich vielleicht nicht mit einem vollständigen Narzissten, sondern mit jemandem, der narzisstisch Zug hat, aber noch erreichbar ist. Und das ist ein wichtiger Unterschiedung. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dies drei Reaktionen dir mehr sagen als jedes Gespräch über. Du musst den Narzissten nicht überführen. Du musst kein Beweis sammeln. Du musst nur beobachten, why auf dies ein Frage reagiert. Die Reaktion sagt dir alles, die Theorie dahinter ist einfach. Menschen mit echter Empathie fühlen sich bei dieser Frage unwohl, weil sie wirklich nachdenken, weil sie wirklich fühlen. Menschen ohne Empathie fühlen sich bei dieser Frage unwohl, aber aus einem anderen Grund, weil sie kein echt Antwort haben. In beiden Fällen siehst du die Wahrheit. Why wendest du diesen Satz an, Timing ist entscheidend. Dieser Satz ist am wirkungsvollsten in dem Moment, in dem der Narzisst etwas getan oder gesagt hat, das dir geschadet hat und es minimiert oder leugnet. Ich habe das doch nicht so gemeint. Du bist zu empfindlich. Das ist nicht so schlimm, wie du denkst. In diesem Moment ruhig und direkt. Why würdest du dich fühlen, wenn ich genau das mit dir machen würde? Denk mal darüber nach. Dieser Satz gibt dir auch etwas Wichtiges zurück, dein eigen Selbstgefühl. Denn indem du dies Frage stellst, bestätigst du für dich selbst, dass dein Schmerz real ist. Dass dein Reaktion berechtigt ist. Das ist kein kleiner Punkt. Denn einer der größten Schäden des Narzissmus ist nicht das, was dir antut, sondern das, was dir über dich beibringt. Leiet dich deinen eigenen Gefühlen zu misstrauen. Leiet dich, dass du zu viel bist. Zu empfindlich. Zu fordernd. Und mit der Zeit glaubst du es. Mit diesem Satz sagst du dir selbst laut in seiner Gegenwart. Was ich fühle ist real Abschnitt 3, der Gaslighting Brecher. Ich erinnere mich genau an das, was du gesagt hast. Gaslighting ist vielleicht das destruktivste Werkzeug im Arsenal des Narzissten. Der Begriff kommt aus dem Theaterstück und später Film, Gaslight, aus dem Jahr 1944, in dem ein Mann systematisch die Wahrnehmung seiner Frau manipuliert. Dimmt die Gaslampen im Haus, leugnet es dann, wenn sie es anspricht, und bringt sie langsam dazu, in ihrem eigenen Versten zu zweifeln. Der Begriff hat die Popularpsychologie überflutet, und das aus gutem Grund. Denn beschreibt etwas, das Millionen von Menschen jeden Tag erleben. Echten Leben klingt Gaslighting so, das habe ich nicht gesagt. Du träumst, du verdrehst alles, du erinnerst dich falsch, du interpretierst das wieder falsch. Das war ein Witz, du kannst keinen Spaß verstehen. Jeder dieser Sätze hat dasselbe Ziel, den Wahrnehmung der Realität zu untergraben und das erschreckend ist. Es funktioniert, über seit beginnen viele Menschen tatsächlich, ihre eigenen Erinnerungen zu misstrauen. Sie beginnen, die Version des Narzissten zu glauben. Sie sagen sich selbst, vielleicht habe ich das wirklich falsch verstanden. Vielleicht übertreibe ich. Vielleicht bin ich das Problem. Das ist kein Schwächchen, das ist das Ergebnis systematischer Manipulation. Den Gehirn sucht nach Konsistenz.
Wenn jemanden dem du vertraust ständig sagt, dass deine Erinnerung falsch ist, passt sich dein Gehirn irgendwann an. Das ist kein Versagen, das ist Neurobiology. Denn wenn du dir selbst nicht mehr vertraust, wenn du die Realität durch die Augen des Narzissten siehst, dann gehört deine Wahrnehmung einem. Und es gibt einem ultimative Kontrolle. Nicht über äußere Dinge, über deine innere Welt. Ich erinnere mich genau an das, was du gesagt hast. Dieser Satz ist ein direkter Angriff auf das Gaslighting-Muster. Warum? Weil ein einfach Wahrheit verkündet, dein Gedächtnis ist real, deine Erinnerung ist gültig. Du hast nicht getriumpht. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass Narzissten in dem Moment, in dem dieser Satz fällt, oft Kursen nehmen, weil ihre Strategie unterbricht. Sie haben erwartet, dass du zweifelst, dass du sagst, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Stattdessen, Klarheit. Und Klarheit ist das, womit sie am wenigsten rechnen. Die Psychologie dahinter nennt sich Reality Anchoring. Du verankerst dich in der Realität. Du weigerst dich, deine eigene Wahrnehmung aufzugeben. Du bist der Anker in einem Gespräch, das dich zum Treiben bringen will. Das ist ein Akt psychologischer Selbstverteidigung, nicht gegen den Narzissten, sondern für dich. Und es gibt noch eine Dimension dieses Satzes, die besonders wichtig ist, und es gibt noch eine Dimension dieses Satzes, die besonders wichtig ist, schützt dich langfristig. Denn einer der bleibenden Schäden von Gaslighting ist, das Betroffen beginnen, sich selbst zu zensieren. Sie sagen sich, ich spreche das nicht in word es sowieso lügnen. Sie sehen sich in ein Innerwelt der Stillzurung, und die Stillwort als Zustimmung interpretiert. Wenn du dich verweigerst zu schweigen, wenn du sagst, ich erinnere mich genau an das, was du gesagt hast, brichst du diesen Kreislauf. Du trainierst nicht nur das Gespräch, du trainierst dich selbst. Du übst deiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Und dieses Vertrauen ist wertvoll nicht nur in diesem Gespräch, sondern in jedem, das danach kommt. Why wendest du diesen Satz in konkret und ohne Entschuldigung? Nicht ich glaub, du hast gesagt. Das öffnet die Tür zur Debatte. Nicht vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber das gibt einem sofort Spielraum. Sondern, ich erinnere mich genau an das, was du gesagt hast. Punkt. Dann und das ist entscheidend, wiederhol es, Wort für Wort, so exakt wie möglich. Wenn du es wörtlich wiederholen kannst, verliert das Gaslighting seinen Halt. Kann immer noch lügnen, Narzissten tun das. Aber du hast die Realität laut ausgesprochen. Und das verändert die Dynamik des Gesprächs fundamental. Denk mal darüber nach. Es gibt Menschen, die diesen Satz zum ersten Mal anwenden und danach sagen, ich hatte das Gefühl, dass sich etwas in mir entspannt hat. Nicht weil das Gespräch leichter wird, sondern weil sie aufgehört haben zu kämpfen. Nicht gegen den Narzissten, gegen sich selbst. Gegen den inneren Zweifel, der einem Raum gegeben hat. Abschnitt 4, der Grenz-Anker, ist für mich nicht akzeptabel. Daran ändert sich nichts. Grenzen setzen. Das klingt so einfach. Und dies ist gleichzeitig das Schwerste, was du mit einem Narzissten tun kannst. Warum? Weil Grenzen nicht als Grenzen sieht, sieht sie als Herausforderungen, als Einladungen, als Hindernis, die überwinden muss, zu beweisen, dass Kontrolle hat. Wenn du sagst, ruf mich nicht nach 22 Uhr und testet es. Wenn du sagst, ich möchte nicht, dass du über meine Familie sprichst, überschreitet es. Nicht aus Vergesslichkeit. Aus Absicht. Denn jedes Mal, wenn du ein Grenz setzt und sei überschreitet ohne Konsequenz, lernt dies Grenz ist nicht real. Dies Person setzt Grenzen, hält sie aber nicht. Das ist das zentrale Problem mit Grenzen und Narzissten. Grenzen allein reichen nicht aus. Es geht die Energie, mit der sie gesetzt werden. Es geht die Klarheit und es geht die Konsequenz. Das ist für mich nicht akzeptabel. Daran ändert sich nichts. Dieser Satz tut drei Dinge gleichzeitig. Erstens benennt das Problem ohne Erklärung. Wenn du beginnst zu erklären, warum etwas nicht akzeptabel ist,
warum is dire weitet, warum du is nicht magst, warum is ein Problem ist, gibst du dem Narzissten Material. Wird jede Erklärung nehmen und dagen argumentieren. Aber ich habe das nicht so gemacht. Das war nicht meine Absicht. Du interpretierst das zu persönlich. Du beidest ein Debat und ist Debatprofi. Zweitens schließt jede Verhandlung aus. Deren ändert sich nichts, ist kein Einladung zur Diskussion. Ist ein geschlossener Satz. Ein Narzisst lebt von Verhandlungen, weil in Verhandlungen immer juend. Weiß, why man dich mood macht. Why man so lang redet, bis du einfach nachschiebst. Wenn du die Verhandlung nicht öffnest, gibt es nichts zu juenen. Drittens setzt deinen inneren Zustand über sein Reaction. Du sagst nicht, das macht mir Angst oder das verletzt mich, was war sein mag, aber dein Vereinbarkeit zeigt. Du sagst, das ist nicht akzeptabel. Das ist ein Aussage aus einer Position der Stärke, nicht der Verletzung. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass die größte Grenz nicht die ist, die du ihm gegenüber setzt, sondern die du dir selbst gegenüber setzt. Die innere Grenz. Die innere Entscheidung. Ich werde das nicht tolerieren. Egal was sagt, egal wie reagiert, egal wie oft mir erklärt, warum ich falsch liege. Dies innere Grenz ist stärker als jede äußere Aussage. Und dieser Satz, das ist für mich nicht akzeptabel. Deren ändert sich nichts, ist die äußere Manifestation dieser inneren Entscheidung. Was passiert, wenn du ihn anwendest, der grandios Narzisst wird eskalieren. Wird wütend. Wird dir sagen, dass du übertreibst, dass du unreif bist, dass du das Gespräch nicht verstehst. Lass ihn eskalieren. Du wiederholst ruhig, das ist für mich nicht akzeptabel, deren ändert sich nichts. Kein neues Argument, kein Verteidigung, dieselben Wort. Immer wieder. Die Psychologie dahinter nennt sich Gebrechen Schallplatt, ein Bewehet Technik aus der assertiven Communication. Je ruhiger du wiederholst, desto weniger Angriffsfläche beidest du. Kämpft gegen ein Wand und wenn regieren nicht, der vulnerable Narzisst wird in Tränen ausbrechen. Wird sich als Opfer darstellen. Why kannst du so kalt sein? Ich dachte, du liebst mich. Du machst mir das Leben schwer. Das sind emotional Projectile kein Argument. Und wenn du verstehst, dass sie Projectile sind nicht Wahrheiten verlieren sei ihre Macht. Du kannst ruhig sagen, ich verstehe, dass du das so siehst. Das ist für mich nicht akzeptabel. Deren ändert sich nichts. Denk mal darüber nach. Grenzen sind kein Mauern, die du dich herumbaust. Sie sind Türen mit Schloss. Du entscheidest, wer einen Schlüssel bekommt. Ein Narzisst will den Schlüssel nicht weil heinen möchte, sondern weil beweisen will, dass heinen kann. Wenn du ihm den Schlüssel verweigern kannst, nicht aus Hass, nicht aus Reich, sondern aus ruhiger, fester Klarheit, veränderst du das Gleichgewicht des Gesprächs fundamental. Nicht 5. Der finale Satz. Der Satz, der als verändert. Ich muss nicht beweisen, was ich erlebt habe. Ist der mächtigste Satz von allen. Und der schwierigst. Weil von dir verlangt etwas loszulassen, das tief in uns verankert ist, den Drang verstanden zu werden. Den Drang recht zu haben nicht nur innerlich, sondern in seinen Augen. Den Drang ein dazu zu bringen zuzugeben, was getan hat. Wollen, dass der Narzisst sagt. Du hattest recht. Ich war falsch, es tut mir leid. Warten auf diesen Moment, manch warten jar. Und dieser Moment kommt fast nahe, nicht weil nicht weiß. Dass falsch lag, sondern weil die Anerkennung des eigenen Fehlers für den Narzisst eine existenzielle Bedrohung ist. Sein gesamtes Selbstbild ist auf Fehlerlosigkeit aufgebaut. Zuzugeben, dass falsch lag, bedeutet für ein, sein gesamtes Selbstbild zu gefährden. Also tut es nicht. Stattdessen kämpft sollen, bis du aufgibst. Und dann nennt das Aufgeben deinerseits einen Beweis dafür, dass recht hat. Wenn du sagst, ich muss nicht beweisen, was ich erlebt habe, verlässt du dieses Spiel. Die Neurowissenschaft zeigt etwas Faszinierendes. Wenn wir das stark Bedürfnis haben, bewissen zu haben, dass wir recht haben,
Aktiviert des dieselben Hirnregionen y des Bedürfnis nach physischer Sicherheit. Das Gehirn behandelt recht haben y ein Überlebensfrage. Das Erklärt, warum es sich so schwer anfühlt, loszulassen, warum wir stundenlang kämpfen, immer wieder erklären, immer wieder Beweis suchen. Unser Gehirn denkt buchstäblich, es kämpft ums Überleben, aber was wäre, wenn du dies Energie umleiten könntest? Nicht auf dich, ich muss nicht beweisen, was ich erlebt habe. Dieser Satz tut etwas, das keiner der anderen Sätze tut. Wendet sich in dich. Ist nicht nur ein Aussage gegenüber dem Narzissten, ist ein Erlaubnis, die du dir selbst gibst. Du musst es nicht beweisen. Du weißt, was du erlebt hast. Dein Körper weiß es. Dein Erinnerung weiß es. Dein Netz 3 Uhr morgens, in denen du die Gespräch wieder und wieder abgespielt hast, die wissen es, und dieser Satz sagt, das reicht. Was passiert, wenn du einen aussprichst, der Narzisst hat keine Antwort darauf. Weil erwartet hat, dass du kämpfst. Dass du Beweis lieferst. Dass du Zeugen nennst, Textnachrichten zeigst, Daten und Fakten präsentierst, und dann schweigt Kurs. Weil das Spielfeld, auf dem kämpfen wollt, plötzlich verschwunden ist. Du spielst nicht mehr. Du stehst daneben und schaust zu, und das ist der Moment, der still und spektakuläre Moment, in dem du juenst. Nicht weil zugegeben hat, dass falsch lag. Nicht weil das Gespräch in Harmonie endet. Sondern weil du nicht mehr brauchst, was nicht geben kann, dein Gehirn trickt dich, aber diesmal trickst du zurück, lass uns zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. 5 Sätze. 5 psychologische Schlüssel, die Gespräch mit Narzissten fundamental verändern. Ich beobachte dein Verhalten nicht nur dein Wort, der Spiegel, der die Face durchbricht. Why würdest du dich fühlen, wenn ich genau das mit dir machen würde? Der Empathietest, der in Sekunden die Wahrheit zeigt. Ich erinnere mich genau an das, was du gesagt hast, der Anker, der das Gaslighting stoppt. Das ist für mich nicht akzeptabel. Daran ändert sich nichts, die Grenz, die kein Verhandlung kennt. Und schließlich, ich muss nicht beweisen, was ich erlebt habe, die Freiheit, das Spiel zu verlassen. Die Sätze sind kein Waffen. Sie sind kein Manipulationstechniken, das Überlassen wir anderen. Sie sind Instrument der Klarheit. Sie sind Sätze, die dir den eigen Realität zurückgeben. Die dir helfen, in einem Gespräch standzuhalten und dich selbst zu verlieren. Die den Narzissten nicht besiegen, sondern dich befreien, denn das ist die tiefste Wahrheit, die wir heute angesprochen haben. Du kannst einen Narzissten nicht verändern. Du kannst ihn nicht heilen. Du kannst ihn nicht dazu bringen, zu werden, wo du brauchst, dass ist. Aber du kannst dich verändern. Du kannst die Art und Weise verändern, wie du in diesen Gesprächen stehst. Du kannst lernen, die Muster zu erkennen, bevor sie dich treffen. Du kannst lernen, ruhig zu bleiben, wenn Chaos erwartet. Klar zu sein, wenn Verwirrung will. Giert zu sein, wenn dich zum Schwanken bringen will, und das ist genug. Also tricks dich dein Gehirn wirklich aus, wenn du mit einem Narzissten sprichst. Ja. Aber der Trick funktioniert nur, wenn du ihn nicht siehst. Und jetzt siehst du ihn.